Hello, distinguished guests. We are at Istanbul Fintech Week, and this is blockchain-based solutions panel promoted by Association for Financial Innovation and Technology. So, we have two very valuable guests here, and I'm going to be the moderator. From Akbank, we have Mehtap Yılmaz, responsible for foreign trade, and we also have Gilbert Cordier, the sales director of WeTrade. I hope it's going to be an enjoyable conversation. So, if it's okay with you, I'd like to start with Mehtap. My first question is going to be an introduction. Could you tell us about the activities of Akbank in trade financing? So what do you have in terms of digital planning? What's your organization's position? Do you have new products in the pipeline? Could you tell us about that a little bit? Thank you, Erhan. Hello, everybody. Innovation and digitalization have been very important values always for Akbank, and these two elements are a part of Akbank culture. And we raise our service quality through digital channels, and we are aiming to create the best customer experience. We try new technologies, and we also collaborate with fintech companies. So we have so many projects that we're engaged in. So we have APIs, blockchain-based technologies, and we have machine learning. These are all very new for us. And both for our operations and both for the development of services, these new technologies help us. In terms of foreign trade, we use so many different documents. We have high transaction volumes, and that's increasing. And in order to increase efficiency, we need more efficient instruments. And these new technologies help us with cash management and foreign trade, where I am responsible in the company. We believe that, especially when we look at the rest of the world and the use cases of blockchain, there are so many different examples. Specifically about foreign trade, which is the topic today, is that digitalization and innovation are not things that companies can do on their own. Legal authorities, the companies that we work with, credit rating companies and logistics companies should work together in that area. The banking systems require new technologies, but we need technologies outside of banking as well. WeTrade is a partner for us, and Gilbert will talk about that. It's a very important step for Akbank to collaborate with WeTrade. This is a platform in the foreign trade ecosystem. Through smart contracts, clients can trade on these platforms, and we bankers have operating capital through them, and also we offer financing solutions for our clients thanks to these platforms. I believe that in the upcoming years, we're going to talk about these instruments more and more in foreign trade. Both our clients and financial institutions will have an easier time using these instruments. I believe that we're going to also see an emergence of new business models. We're quite excited about what the future holds for us, actually. So, this is the brave new world, I think. We are experiencing very fast developments in our life. Maybe at this point we should turn to you, Gilbert, and ask you who WeTrade is and what WeTrade does. As far as I know, you are positioning the company to provide added value in the digital realm. Can we hear from you? Merhaba. WeTrade 18 bankadan oluşan bir konsorsiyumdur. 14 ülkede faaliyette bulunur ve en son aramıza katılan banka da Akbank olmuştur. Bizler kağıt tabanlı doküman süreçleri olmaksızın akreditif için bu sürecin tamamlanması için herhangi bir kağıt üstünde işlem yapılmaya gerek kalmaksızın alternatif açık hesap ticareti hizmeti sunuyoruz.
Böylece WeTrade bir B2B platformu olarak alıcıyla satıcının buluştuğu, bir araya geldiği ve ticaret şartları üzerinde hemfikir olduğu bir platformdur. Tek bir tuşun tıklanmasıyla ilave finansal hizmetler seçilebilmektedir ve bu sayede hem alıcı hem de satıcı açısından da daha fazla iş anlamına gelmektedir bu. 5 adet dijital ürün var online olarak, çevrim içi olarak sunulan. Birincisi otomatik ödeme. Bu şu anlama geliyor: herhangi bir banka ödeme garantisi olmaksızın satıcı zamanında ödemesini alıyor. Bu da diğer bir deyişle, eğer alıcının hesabında yeterince fon bulunmuyorsa ödemenin başarısız olacağı anlamına geliyor. İkinci ürünümüz de BPU olarak kısaltılıyor. Banka ödeme taahhütü. Burada da alıcının hesabındaki durumun ne olduğundan bağımsız olarak ödeme gerçekleştiriliyor. Üçüncü seçeneğimiz de BPU, yani banka ödeme taahhütü finansmanı. Burada daha önceden bir banka ödeme taahhütünün onayının verilmiş olması koşulu söz konusu. Burada satıcıya nakit ödemesini avans olarak önceden alma seçeneği sunuluyor. Sonrasında da satıcının bankası zamanı geldiğinde alıcının bankasından tahsilatı gerçekleştiriyor. Dördüncüsü ise fatura finansmanı. Burada da satıcının bankası satıcıya önceden bir ödeme yapmayı kabul ediyor. Ama tek bir fatura üzerinden değil, tek bir fatura üstünden bunu yapıyor, özür dilerim. Bankanın taahhütü doğrultusunda değil. Sonuncusu da, beşincisi de Crib Skyminder. Burada da derinlemesine kredi, finans ve de iş dünyasına dair, şirketlere dair bilgiler sunuluyor ve küresel olarak 230 milyondan fazla şirkete dair bu bilgiler sunulmaktadır. Diğer bir deyişle, dünyanın dört bir yanındaki şirketlerle ilgili araştırma yapabilirsiniz. Bunun karşılığında son derece rekabetçi bir fiyat karşılığında çevrim içi bir rapor sizlere sunulacaktır ve herhangi bir abonelik de söz konusu değil, kullanım başına ödeme gerçekleştirilmektedir. Well, actually, we are talking about something that has been tried a lot, but at the same time, it is a set of products that are quite competitive. Mehtap, to turn back to you, these are exciting products, the ones that Gilbert mentioned. In foreign trade, Akbank wanted to cooperate with a fintech company. And what were your motivations at Akbank? Well, open banking and digital ecosystem adaptation means for banks that they need to seize opportunities in this area. Well, only banks cannot really achieve that. In Akbank, being innovative and digital transformation are important concepts. So we're very used to working with fintech companies. In 2016, Akbank started an innovation center that's called Akbank Lab to develop innovative projects and at the same time to come up with usable, efficient outputs. So that was how we started working there. At Foreign Trade and Cash Management Department, we collaborate with this innovation center and we have been able to launch so many different innovative projects. It's very valuable to us. In 2018, for instance, we at Akbank Cash Management started to invest in blockchain-based payment systems. We were the first of its kind in the industry. So we worked with an international player. So we are used to the blockchain technology and we're used to getting into collaborations with fintech companies. We are open to any sort of partnership to come up with values, to create values for clients. So conventional foreign trade transactions are manual, costly, and they include risks. But with the pandemic, these processes have turned digital. Speed became very important. As you know, foreign trade had a lot of drawbacks during the pandemic. Our customers wanted to reach out to new markets and they wanted to work with new customers. Of course, exporters needed payment guarantees.
Importers, meanwhile, under the difficult circumstances in the market, had to defer their payments. So that was a need by them. So when we consider all of these circumstances, we looked into digital solutions and we worked with different platforms. These foreign trade companies that work with blockchain-based solutions responded to our needs. We wanted to work with WeTrade, that is renowned internationally. Well, thank you for that. Now turning to you, Gilbert, maybe we should proceed with some concrete examples from WeTrade use cases, which would explain key benefits of the platform. Do you have some examples in order to present and showcase the value added that is brought? Tabii ki en azından KOBİ'ler ve de şirketler için 3 ana faydadan bahsedebilirim. Öncelikli olarak burada BPU sayesinde yani banka ödeme taahhütü sayesinde çok daha fazla tedarikçiye alan tanındığı için ön ödeme ya da peşin ödeme ortadan kalkıyor, söz konusu olmuyor. Örneğin takım tezgahları endüstrisinde bununla ilgili çok somut örneklerimiz var. İkinci bahsetmek istediğim fayda da şu, işletme sermayesinin optimize edilmesi ve bu sayede alıcı ile satıcı arasında daha fazla iş yapılmasının sağlanması. Alıcı ödemesini daha sonraki bir aşamada gerçekleştiriyor. Ancak satıcı alacağı ödemeyi, alacağını önceden yapabiliyor tahsilatını. Bu da iki taraf için bir kazan kazan çözümü anlamına geliyor. Buna dair örneklerimizi de aslında tekstil sanayinden ve de bisiklet ekipmanları endüstrisinden verebiliriz. Üçüncü fayda ise özellikle kredi sigortası teminatı poliçesine yönelik bir alternatif çözüm olması. WeTrade olarak biz tam kapsayıcı bir çözüm sunuyoruz. Çünkü ihracatçı sigorta limitinin sonuna ulaştığında hala müşterisine ürün satmaya devam edebiliyor. Bunu da garantili bir şekilde yapabiliyor. Hatırlayın lütfen, alıcının bankası tarafından verilen ve de geri döndürülemez bir ödeme taahhütü söz konusu. Buna dair örneklerimiz de gübre sanayinden ve oyuncak perakendecileri sanayinden verilebilir. İşte bu sebepten dolayı bugün itibariyle hali hazırda 450'den fazla müşterimiz platformumuzda yer almaktadır ve de şimdiye dek 2000'den fazla işlem gerçekleştirilmiştir. Aslında WeTrade'e şirketlerin katılması için çok daha fazla neden, çok daha fazla faydadan bahsedebilirim. Ama zaman darlığının farkında olduğum için eğer daha fazla detaylı bilgi almak isterseniz lütfen Akbank'a danışmaktan çekinmeyin. Thank you, Gilbert. That's what I was going to do exactly. Because on the other side, you mentioned different industries and different countries. And then you have Akbank on one side and the Turkish market. We know that Akbank has a very wide network of products and customers. I have a question to Mehtap, which could be quite valuable. Our viewers include probably company representatives and participants from the Fintech ecosystem and SME representatives. So, what kind of opportunities do fintech companies offer to corporations? Thank you. Just like Gilbert said, actually, we announced that we joined WeTrade Consortium on the 4th of November, and we're proud to be the first company to join this consortium. Just like I've said, we're quite excited about this new implementation. Well, blockchain technology offers an advantage. WeTrade offers an advantage because what happens is transactions start on the platform and users can view things from end to end. So, transactions are carried out transparently by the parties. I've mentioned at the beginning, with smart contracts, importers and exporters can agree on the conditions of open accounts that they use. Gilbert mentioned 18 banks, so every bank onboard their own customers
we bankers have a term, KYC, and based on those principles, we onboard customers whose backgrounds are checked. So this means that we minimize the risks for our customers through this platform. So data privacy is protected by this platform. Only people that are authorized can view the data. Every data that is entered on the platform is encrypted. So WeTrade has its own set of rules, which is its biggest advantage. So the conditions have a legal framework on which the agreement is made. So it has a very detailed document. All the parties accept these conditions, and then therefore these conditions are all very clear at the outset. Gilbert mentioned the products. On top of that, we also can talk about how the customer risk assessments are carried out. So there might be exporters among our listeners. So what kind of advantages do we have for them? So this is a digital and reliable platform. We offer a guarantee of bank payment so they don't have to worry about collection of money. We, the bank, oversee the trade, and we offer extra financing. So export companies make use of this guarantee by the bank. Before waiting for the maturity date, they demand the payments from their export activities from the bank. So basically, without any additional work on the paperwork and waiting time, the export companies can reliably work with WeTrade through Akbank. And importers will take advantage of low costs. With affordable commission fees and lighter operational processes, WeTrade offer a certain guarantee to the importers. So the importers can extend the maturity date due to the help of payment guarantee. I'd like to add one more thing here. This is an implementation that also reduces fraud risk. Collection accounts are opened on this platform, and after a series of controls and checks, these IBAN information can be modified. Obviously, there is a fraud risk on an international level, and this series of checks can prevent that, we believe. I'm taking notes in the meantime. I believe that we have time for one last question. As you will also come to agree, Gilbert, there are two eclectic institutions here, WeTrade and Akbank. So I would like to ask about the targets, objectives of WeTrade in this collaboration with Akbank. Aslında bu işbirliği Akbank WeTrade'e katılmaya karar vermeden önce de son derece başarılı bir şekilde ilerliyordu. Biz el ele vererek işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve amacımız da Akbank resmi olarak bu ürünü KOBİ'ler ve de kurumsal müşterilerin kullanımına sunduğunda, lansmanını yaptığında her şeyin hazır olduğundan emin olmak istiyoruz. Gerçekten inanılmaz bir iş başarıldı Akbank'taki ekipler tarafından. Çünkü Akbank Türkiye'deki ilk banka olarak bu dijital platforma katıldı, blockchain bazlı dış ticaret platformuna. Her şeye sıfırdan başlamak zorundalardı ve bunu başarılı bir şekilde yaptılar ve de yüksek seviyedeki profesyonellikleri sayesinde de BDDK onayları da alındı, tamamlandı. Akbank ticarileştirme alanında son derece etkin bir şekilde çalışmaktadır ve de her hafta konsorsiyumda yer alan diğer bankalara yepyeni aslında hedefler konmasına sebep olmaktadır. Türkiye'de Akbank son derece proaktif ve de müşteri odaklı bir banka olduğu için hiç şüphem yok ki WeTrade çok büyük bir başarı elde edecektir.
Ben WeTrade'deki meslektaşlarım adına Akbank'a bize göstermiş oldukları güven, duymuş oldukları güven ve de sergilemiş oldukları işbirliğinden dolayı çok teşekkür ederim. Evet, çok teşekkürler. Thank you so much, distinguished guests. At the end of an enjoyable conversation, we're now at the end of our session. İstanbul Fintech Week kapsamında As düzenlenen part of Istanbul Fintech Week, we discussed blockchain-based solutions. We hosted iki tane değerli two konuşmacımızla birlikteydik. valuable guests, Mehtap Yilmaz from Cash Management and Foreign Trade Department of Akbank, and we also had Gilbert Cordier, leader of WeTrade. We'd like to thank our guests again, and I'd like to also thank the Association for Financial Innovation and Technology and Istanbul Fintech Week. Thank you so much for making the time to watch this. Çok teşekkür